Halo, Pria Certas. Pernaka, dalam hidupmu, kamu merasakan keheningan yang begitu keras setelah seseorang yang selama ini menjadi pilar kehidupanmu tiba-tiba menghilang? Bukan karena pertengkaran besar atau pengkhianatan, melainkan karena ia pergi dengan tenang, tanpa drama, tanpa suara. Ia pergi karena lila menjadi orang yang selalu menjadi, selalu memaklumi, dan selalu tersenyum meski hatinya terkoyak. Dan di saat itulah, rasa kehilangan yang muncul bukan hanya tentang ketiadaan sosok di sisimu, tapi tentang hilangnya rasa aman yang selama ini kamu anggap sipil. Video ini akan membawamu menyelami lapisan emosi yang paling dalam dari seorang wanita yang kehilangan pria baik. Proses panjang dari kebingungan, penyesalan, hingga akhirnya sebuah kesadaran yang mengubah pandang tentang cinta dan penghargaan. Ambil kapamu, duduklah dengan nyaman, dan mari kita telusuri bersama, mengapa kita sering baru menyadari betapa berharganya seseorang setelah ia benar-benar pergi, dan bagaimana pelajaran ini bisa menjadi penyelamat bagimu untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, tuliskan di kolom komentar dari kota mana kamu menyaksikan video ini, karena setiap cerita memiliki latar yang berbeda. Tapi emosi yang dirasakan seringkali sama. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang yang sadar bahwa kita sering baru menghargai kecelulusan setelah ia berubah menjadi kehilangan. Kecelulusan, perhatian yang tak pernah berisik, dan cinta yang hadir tanpa syarat terasa begitu mahal harganya setelah ia tiada. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa kamu sadari. Hargailah orang yang saat ini masih ada untukmu, cintai dengan sepenuh hati, dan berikan apresiasi tulus kepada mereka yang selalu hadir tanpa pamrih. Pertama, mari kita bicara tentang pria baik dan beban, suami yang tak terlihat oleh mata. Tidak semua pria terlahir sebagai ahli kata-kata. Banyak dari mereka yang justru memulai bisa cinta melalui tindakan nyata. Perhatian kesal yang mereka berikan setiap hari. Menjenggat makanan kesukaan pasangan, memahami perubahan suasana hati, atau sekadar hadir tanpa banyak bicara, adalah bukti cinta yang konsisten. Mereka adalah pengamat yang terhadap detail-detail kesal yang bahkan sering luput dari perhatian wanita itu sendiri. Namun, justru karena semua itu mereka lakukan dengan tulus, tanpa pamer, dan tanpa mengharapkan pujian. Seringkali perhatian itu berangsur-angsur berubah menjadi sesuatu yang dianggap biasa, lalu menjadi rutinitas, dan akhirnya bergeser menjadi sebuah kewajiban yang dianggap sudah seharusnya. Inilah beban suami yang paling berat. Ketika kebaikan yang diberikan perlahan kehilangan maknanya karena ia dianggap sebagai standar, bukan sebagai hadiah. Secara psikologis, kita semua memiliki kecenderungan untuk menormalisasi kenyamanan dalam hubungan. Saat seseorang teras hadir memberi dan berjuang untuk menjaga ikatan, kita mulai merasa bahwa semua itu adalah bagian dari peran yang memang harus ia penuhi. Wanita mungkin tidak berniat meremehkan, tapi kebiasaan membuat mereka terbiasa dengan kehadiran itu. Kebaikan pria menjadi latar belakang yang tak lagi mereka sadari, dan kehadiran yang dulu menenangkan perlahan kehilangan keistimewaannya. Pria baik yang selalu ada tanpa menjelu mulai merasakan bahwa ia dihargai bukan sebagai individu, melainkan sebagai fungsi. Ia merasa lebih seperti seseorang yang harus hadir, bukan seseorang yang dipilih dengan sepenuh hati. Di titik inilah beban emosional mulai menumpak. Masalahnya, pria baik jarang sekali meminta untuk dihargai. Mereka terlalu sibuk memberi, terlalu fokus menjaga hubungan tetap damai, hingga lupa bahwa mereka juga manusia yang hauskan pengakuan dan kasih sayang. Ketika perhatian dan pengorbanannya dianggap wajar, hati mereka mulai bertanya-tanya, apakah aku benar-benar berarti, atau aku hanya dianggap saat dibukan? Perasaan ini tidak datang dalam semalam. Ia tumbuh perlahan, seperti tetesan air yang tanpa henti menggigis batu, hingga suatu saat retakan halus di dalam hubungan itu mulai terasa. Retakan yang hanya dirasakan oleh mereka yang selama ini teras memberi tanpa pamrih. Kewajiban tak pernah dihargai sedalam pemberian yang lahir dari cinta.
Dan Satsirang Pria Marisa, Ia Hanulakirajibin. Di Situla Sinta Perlahan Kehilangan Tempatnya, Untuk Persander. Kepitusin Untuk Pergi Bukanla. Seswada Yong Terjadi Bejida Saja. Suda Kesalapahaman Turbasar Yong Sering Dialami Wanita Adala Angapan Bawa Pria Yong Pergi Melakakanya Dingan Tiba Tiba. Padahal, Sirang Pria Baik Hamper Tak, Pranam Mingambul Kepitusin Impulsive Dalam, Hubungan Yong Iajaga Dingan Sejanab Jiwa. Marika Adala Type Yong Akan Bertahan Bakan Ketika Kalelahan Mulai Mingaro Godi. Menkoba Memperbaki Meski Kikwan Suda Berlapis. Dan Teras Hatter Meski Marisa Tak Lagi Dahargai. Naaman Bertahan Selamania Bukan Berardi Marika Keeble Turadap Rosalila. Sebula Memituskan Pergi. Marika Melawati Phase Pan Jang Yong. Sering Kali Tak Kasat Mata. Marika Menkoba Berkomunikasi Dingan Kar Marika. Menkoba Memahami. Menkoba Mengala. Menkoba Memafkan. Dan Menkoba Memperbaki. Segala Yong Ritak. Dan Iranisnia. Samuel Paya Itu Sering Tidak Disidaria Tau Bakan Diangap Berlebahan Ola Pazangan. Yong benar-benar Mimika Hadi Pria Baik Bukanla Pertinkerin Besar, Atau Kata-Kata Kazar. Malinkan Kehilangan Panjang. Parasan Tak Dahargai. Dan Kikasangan Sat Melahat Bawa Usahanya Tak Kimbali Dalam Bentuk Pengargan Atau Sinayong Sepadan. Marika Bisa Menahan Banyak Hal. Tapi Marika Tidak Bisa Menahan Parasan Bawa Keberadan Marika, Tak Lagi Membawa Arti. Pria Baik Tidak Pergi Karina Sinta Marika Pudar. Marika Pergi Karina Pada Akernyam Mencintai Sisirang Tidak Bol Berarti Kehilangan Jadi Diri Sendiri. Ketika Marika Mekapai Titik Kukup. Itu Bukanla Kepitusan Sahari. Malinkan Akumulasi Dari Ratusan Momin, Kessel Di Mana. Marika Marisa Tak Terlahat. Bukan Karina Pasanganya Jahat. Malinkan Karina, Ia Tidak Sadar Bawa Pria, Itu, Sedang Toluka. Mengapa. Karina Pria Baik Tak Pernaminjalu. Marika Minahan Semuanya Sendiri. Memalai Diam Agar Tidak Memperkarus Wasana. Diam Layang Membuat Wanita Marisa Semuanya Baik Saja. Hingga Swadahari. Pria Yong Selulueta Itu benar-benar Hilong. Dan Barila Kehilangan Itu Teresa Bejidakaras. Menjingakan Bawa. Kehilangan Yong Paling Menyakikan Adala Kehilangan Yong Tak Pernakita Lihat Tatong. Kejua. Mari Kita Telasuri Kehilangan Yong Menyusul Satila Kapergian Itu. Phase Pertama Yong Munkle Adala Penyankalan. Sat Pria Baik Itu Pergi. Yong Pertama Hatter Bukanla Raza. Sakit Yong Mengankirkan. Malinkan Kebangungan Yong Mendalam. Wanita Yong Marisa Hubungan Baik Saja. Sering Tidak Paham APA Yong Sebenarnya Terjadi. Ini Bukan Karina Marika Tak Pejalai. Tapi Karina Pria Baik Jarang Memperlahakan Luka Marika. Marika Tidak Meladak. Tidak Mengankam. Tidak Membuat Drama. Marika Hanya Diam Hingga Akernya Benar-benar Pergi. Penyankalan Bekerja Sebagai Bantalan Emotional. Sebuah Mechanism Otak Untuk Menunda Kenyataan Agar Hadi Tidak Jada Terlalukaras. Phase Ini Bisa Berlangsung Berhari-hari. Berminggu-minggu. Bahkan berbulan-bulan. Tergantung seberapa besar peran pria itu dalam hidupnya. Penyankalan Munkle dalam kalimat penaharapan samar. Dia hanya butuh waktu. Dia sedang lila. Dia pasti akan kembali. Hubungan kami tak seburuk itu. Namun, yang menyedihkan adalah kalimat ini bukan lahir dari kezambangan. Melainkan dari ketidaktahuan bahwa pria itu sudah lama terluka. Wanita sering tak melihat tanda-tanda Karina Pria Baik Tidak pernah menciptakan kegajahan. Mereka menyingkir perlahan dengan cara yang paling halus hingga akhirnya menggeling. Namun waktu adalah guru yang tak pernah berbilas kasih. Dan pada titik tertentu realitas tak bisa lagi ditolak. Wanita itu akan menyadari bahwa pria yang selalu ada untuknya kini benar-benar tiada. Tak ada lagi pesan selamat pajai. Tak ada lagi panggilan yang menanyakan kabar. Dan tak ada lagi sisirang yang memperhatikannya meski ia tak meminta. Penyankalan ritak di hadapan kenyataan bahwa pria baik itu sungguh telah pergi. Setelah kenyataan mulai mirsap, wanita memasuki phase kedua, yang bisa kita sebut sebagai ilusi kekuatan. Ini adalah phase di mana mereka berusaha meyakinkan diri sendiri dan dunia bahwa mereka baik-baik saja. Membangun tembak pertahanan untuk menutupi kehilangan yang perlahan merayap. Di tahap ini,
Wanita Kehilangan Pria Independentia, Marika Sibik Bekerja, Berkumpul dengan Taman, Memperbanyak Aktivitas, Dan Mempermerkan Kebahagiaan di Media Sosial. Naman di Balik Semua Kezibukan Itu. Ada Kikasangan Yang Tak Bisa Didapu. Karina Hubungan dengan Pria Baik Tidak Meninggalkan Luka Yang Bising. Ay Meninggalkan Suani Yang Menusuk. Ilusi Kekuatan Mulai Retak Ketika Perhatian Yang Dulu Menjadi Kebiasaan Tak Lagi Mungkul. Tak Ada Yang Menanayakan Apaka Ay Sudamakan. Tak Ada Suara Yang Menjengikanya Istirahat. Tak Ada Yang Memperhatikan Perubahan Kesel Dalam Ekspresinya. Dan Tak Ada Pelukan Emotional Tampa Perlu Diminta. Perhatian Kesel Yang Dulu Dianggap Biasa Kini Teresa Bejada Mahal. Dan Ketika Ilusi Kekuatan Runtu. Barila ay benar-benar merasakan kehilangan yang sebenarnya. Kehilangan seseorang yang mencintai dengan cara, paling duesa dan paling tenang. Kehilangan setelah kehilangan pria baik bukan sekedar hening di luar. Ay adalah kehilangan di dalam hati. Sebuah ruang kosong yang dulu disai oleh cinta tulus yang tak pernah ay sadari sepenuhnya. Ketiga, lapisan emosi mulai muncul satu persatu. Dimulai dengan kesadaran. Kesadaran datang perlahan. Namun efeknya sangat dalam. Ini adalah tahap ketika seorang wanita mulai melihat hubungan lama dari sudut pandang yang berbeda. Lebih jernih, lebih jujur, dan lebih menyakitkan. Ia mulai merenung. Dan justru di setelah kebenaran muncul tanpa filter. Ia menjenggak kembali momen-momen biasa. Pesan yang repetitif. Perhatian kesel yang dianggap berlebihan. Kehadiran konstan yang dianggap wajar. Semua itu kini berubah menjadi memori berharga yang terasa seperti sencahan lembut. Namun juga menyusuk Karina hanya tinggal kenangan. Kesadaran membuatnya bertanya dalam hati. Kenapa dulu aku begini? Kenapa aku tak menghargainya? Pertanyaan ini bukan dari rasa bersalah semata. Melainkan dari pemahaman bahwa pria baik ternyata tak banyak bicara saat terluka. Mereka memulai diam. Dan Karina diam itulah wanita. Sering merasa semuanya baik-baik saja. Padahal kebaikan yang tak dihargai perlahan berubah menjadi luka tak kasat mata. Yang paling menyakitkan adalah ketika wanita akhirnya sadar bahwa pria itu tak pernah meminta hal besar. Ia hanya ingin dihargai. Namun kesadaran ini datang terlambat. Saat jarak sudah terbentuk dan pria itu memulai tak kembali. Setelah kesadaran, datanglah kikasangan. Kikasangan bukan sekedar rasa sepi. Ini adalah phase ketika wanita mulai merasakan kehilangan secara emosional dan fisik dalam keseharian. Psikologi menyebutnya sebagai emotional withdrawal. Kondisi di mana tubuh dan pikiran masih mencari pola perhatian yang biasa diterima dari pasangan. Ini seperti kebiasaan yang masih hidup meski sumbernya sudah tiada. Wanita yang sebelumnya merasa mandiri pun tetap merasakan kikasangan ini. Bukan Karina, ia tak bisa hidup sendiri. Tapi Karina kehilangan seseorang yang tulus mendukungnya membuat hidup terasa lebih berat. Tak ada lagi yang menjenggakkan istirahat saat bekerja terlalu keras. Tak ada yang memperhatikan perubahan kesel dalam ekspresinya. Tak ada yang benar-benar bertanya bagaimana harinya. Dan tak ada lagi yang pejalai tanpa syarat. Perhatian kesel yang dulu dianggap biasa kini menjadi sesuatu yang sangat dikari. Dan di sanalah wanita mulai merasakan hilangnya sosok yang menjadi stabilitas emosionalnya. Meninggalkan ruang kosong dalam arti paling hening dan paling menyusuk. Dan akhirnya, phase yang tak terhindarkan, penyesalan. Ini adalah phase paling berat. Karina di sanalah wanita menyadari bahwa kehilangan pria baik bukan kehilangan biasa. Ini adalah kehilangan yang dampaknya jauh lebih dalam dari perkiraan. Penyesalan muncul ketika pikiran menyusun kembali patangan-patangan hubungan dan melihat gambaran besar yang dulu tak terlihat. Stabilitas emosional, ketenangan hati, konsistensi, dan cinta tanpa syarat. Penyesalan juga muncul saat melihat pria itu kini bahagia tanpa dirinya. Saat menyadari bahwa pria itu tak pernah menuntut hal besar. Atau saat ada dorongan untuk kembali namun pintu telah tertutup rapat. Pria baik yang sudah pergi biasanya tak menali lagi. Bukan Karina benci. Tapi Karina, ia sudah memulakan dirinya dan tak ingin mengulang luka yang sama. Mereka tahu bahwa sekali hati mereka dimatikan oleh kekuatan panjang.
Menyadari kembali bikanlah keputusan bijak. Dan inilabagi and paling menyakitkan. Saat wanita akhirnya sadar betapa berharganya pria itu. Pria tersebut telah menemukan kembali dirinya. Atau mungkin menemukan seseorang yang menghargai apa yang dulu ia berikan tanpa ragu. Keempat, mari kita gali pelajaran psikologis di balik kehilangan ini. Pelajaran pertama, kebaikan tidak berisik. Pria baik mencintai dengan cara yang nyaris tak terdengar. Lembut, stabil, dan konsisten. Mereka tak menunjukkan cinta hal spektakuler, melainkan melalui tindakan sederhana yang dilakukan setiap hari. Dan di sinilah ironi paling menyakitkan. Manusia lebih mudah melihat hal yang berisik daripada yang diameter kita lebih cepat menjenggak kejutan besar atau yukapan mega daripada perhatian kesal yang diberikan tanpa jeda. Perhatian yang tak mengelak dianggap wajar, upaya yang tak mungkin dianggap kesal, dan kebaikan yang tak berkata-kata dianggap selalu tersedia. Padahal, justru di situlah esensi cinta sejati. Pada hal-hal kesal yang dilakukan dengan ketulusan penuh. Ketika pria baik pergi, barilah wanita menyadari bahwa hal-hal kesal itu sebenarnya adalah pondasi besar dalam hubungan. Kebaikan pria baik tidak berisik. Tapi kehilangan kebaikan itu berjima, jauh lebih keras daripada kehadirannya. Karena baru setelah hilang, ia mendengar jema perhatian yang selama ini diberikan tanpa suara. Pelajaran kedua. Kebaikan bukan berarti lima. Banyak wanita salah menilai pria baik hanya karena mereka tak suka konflik, mudah mengalah, atau selalu memahami daripada menuntut. Sila ketenangan emosional adalah bentuk kelemahan. Padahal, pria baik sebenarnya memiliki ketahanan emosional yang besar. Mereka mampu menahan ego demi keharmonisan, menggator emosi sendiri agar tak menyakiti, dan memberi ruang saat hubungan sedang panas. Mereka bukan merendahkan diri, melainkan memelai kedewasaan. Kebaikan bukan tanda tidak mampuan berjuang. Justru itu menunjukkan betapa mereka mampu menahan banyak hal dalam diam tanpa membebani pasangan. Namun, satu hal yang sering terlewat. Pria baik yang selalu memaafkan bukan berarti tak terluka. Yang selalu mengalah bukan berarti tak punya batas. Dan yang selalu menjadi bukan berarti tak mudah dipahami. Kebaikan mereka sering dipandang sebagai opsi aman. Padahal di baliknya ada banyak rasa yang disimpan. Rasa takut kehilangan. Rasa ingin dihargai. Rasa ingin dianggap cukup. Ketika mereka pergi, barilah terlihat bahwa selama ini mereka bukan lima, melainkan kuat. Kuat bertahan, kuat memperjuangkan, dan kuat mencintai tanpa pamrih. Itulah mengapa ketika batas mereka tercapai. Keputusan untuk pergi terasa final. Mereka pergi bukan karena kalah, tapi karena sudah terlalu lama menanjis dalam diam. Pelajaran ketiga. Tak ada yang bisa terus mengalah selamanya. Sebanyak apapun kebaikan yang dimiliki seorang pria, ia tetap manusia dengan batas. Batas yang jarang diperlihatkan. Muncul bukan dari satu momen besar, melainkan dari akumulasi kesal yang menampak hari demi hari. Perasaan tak dihargai. Kesedihan yang tak didengarkan, kecemasan yang dianggap biasa, dan pengorbanan yang tak pernah dilihat. Pria baik bisa bertahan lama, tapi tak selamanya. Batas itu muncul saat ia merasa kebaikannya dianggap wajib, bukan hadiah. Saat perjuangannya tak pernah dilihat sebagai sesuatu yang bernilai. Saat cintanya berjalan satu arah. Saat ia hadir tapi tak pernah benar-benar dianggap ada. Dan yang perlu dipahami. Pria baik tidak meledak saat terluka, tidak marah saat kecewa, dan tidak membuat drama saat tak dihargai. Mereka hanya melakukan satu hal yang paling tenang namun paling menyakitkan mereka berhenti. Ketika seorang pria baik berhenti, itu bukan keputusan emosional, melainkan keputusan dari proses panjang penuh luka yang tak pernah ia tunjukkan. Dan ketika ia berhenti, ia jarang kembali, bukan karena dendam. Tapi karena ia sudah belajar bahwa mencintai seseorang yang tak menghargai kebaikannya adalah cara tercepat untuk mengingkarkan diri sendiri. Mereka pergi bukan untuk membalas, tapi untuk melindungi diri. Dan itulah pelajaran paling dalam. Tak ada kebaikan yang bisa terus hidup tanpa dihargai. Tak ada cinta yang bisa bertahan tanpa timbul balik. Dan tak ada pria baik yang bisa terus mengalah selamanya.
Kelama, Mengapa Wanita menyadari nilainya ketika sudah terlambat? Fenomena ini bukanlah hal baru. Dan ini berkaitan dengan cara kerja otak manusia yang secara alami lebih mudah menghargai sesuatu ketika ia tak lagi dapat digapai. Kehilangan pria baik tak terasa seperti kehilangan besar di hari pertama. Justru dampaknya muncul perlahan, diam-diam. Seperti bayangan yang semakin jelas, seiring waktu. Pertama, kehilangan menciptakan ruang kosong yang tak bisa ditutupi siapapun. Ruang kosong inilah yang memaksa seseorang untuk menyadari ada yang selama ini menjasinya. Kedua, perhatian yang konsisten dianggap otomatis padahal tak ada yang otomatis dalam hubungan. Psikologi menyebut ini sebagai hedonic adaptation. Di mana otak menermalkan hal baik yang hadir secara berulang. Wanita baru menyadari bahwa perhatian pria baik selama ini tak otomatis ketika ia hilang. Dan saat itulah ia melihat bahwa ternyata ia sedang menerima sesuatu yang sangat berharga. Ketiga, pria baik semakin langka di dunia modern yang dipenuhi permainan perasaan dan hubungan dangkal. Setelah mencoba membuka hati lagi dengan orang baru yang tak tulus. Wanita baru menyadari bahwa pria baik bukan sekadar baik. Mereka istimewa. Dan kepergian mereka menciptakan standar yang sulit dipenuhi. Keempat, nilai seseorang baru terlihat ketika tak ada lagi yang bisa menggantikan perannya. Pria baik dengan kerannya yang lembut memberikan rasa aman yang tak mudah digantikan. Dan ketika ia pergi, tak ada yang mampu menjasai posisinya. Membuka mata hati wanita bahwa bukan pria itu yang biasa. Melainkan dirinya yang tak pika. Keenam, refleksi diri menjadi bagian terpenting dari rasa kehilangan. Luka yang ditinggalkan, jika dipahami dengan benar, dapat berubah menjadi pintu pembelajaran paling berharga. Pertanyaan pertama yang muncul setelah badai mereka adalah, apakah aku menghargai orang yang benar-benar tulus padaku? Ini bukan untuk menyalahkan diri tanpa akhir. Tapi untuk memahami bahwa apresiasi adalah fondasi hubungan. Pertanyaan kedua, apakah aku membiarkan ego menggalakkan penghargaan? Ego adalah musuh besar dalam hubungan. Dan refleksi ini mengajarkan bahwa cinta bukan tempat untuk memenangkan argumen, melainkan untuk memenangkan hati. Hubungan bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang pertumbuhan bersama. Pria baik bukan manusia tanpa kekurangan. Tapi ia bersedia berusaha lebih. Pelajaran terbesarnya adalah hubungan yang sehat dibangun oleh dua orang yang sama-sama ingin tumbuh, mendengar, dan memperbaiki diri. Kehilangan pria baik bisa menjadi pikulan berat, tapi juga awal dari transformasi diri. Karena pada akhirnya refleksi diri adalah jembatan antara luka dan kedewasaan. Ketujuh, tentang cinta, kehilangan, dan kesadaran. Kehilangan seorang pria baik, sering terasa seperti bumi runtuh. Namun kenyataannya, ini bukan akhir segalanya. Ia adalah panggilan untuk membuka mata dan hati. Bagi wanita, ini menjadi penjengat pahit bahwa orang yang tulus dan baik hati tak selalu datang dua kali. Kebaikan yang konsisten adalah hal langka yang seharusnya dihargai sejak awal. Dalam perjalanan refleksi ini, wanita belajar menghargai kehadiran. Memberi apresiasi tulus, menyerangkan ego, dan memahami bahwa hubungan adalah soul, dua arah. Untuk pria baik yang pernah pergi. Kehilangan ini bukan tanda kegagalan, melainkan bukti bahwa mereka telah melakukan yang terbaik hingga batas kemampuan. Mereka pergi bukan dengan kemarahan, tapi dengan kelegaan bahwa mereka sudah berbuat sebaik mungkin. Hubungan selalu menjadi jalan dua arah, cinta bukan tentang menuntut. Tapi tentang memberi ruang agar kedua hati bisa tumbuh. Cinta butuh tempat untuk bernafas, dan tanpa apresiasi. Bahkan cinta terbaik pun bisa pudar. Kehilangan pria baik mengajarkan bahwa kita tak boleh menunggu seseorang pergi untuk menyadari betapa berharganya dia. Setiap pesan kesal, setiap perhatian, setiap tindakan kasih sayang adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa kita peduli. Dari perjalanan emosional ini, kita belajar bahwa cinta bukan tentang siapa yang sempurna, tapi tentang siapa yang mau tumbuh bersama. Belajar dari kesalahan, dan saling menghargai. Kehilangan adalah sermon yang memaksa kita melihat diri sendiri, mengajukan pertanyaan jujur.
Apakah kita sudah benar-benar menghargai orang yang tulus mencintai kita? Apakah kita sudah memberi respon pantas bagi kebaikan yang diterima? Setiap momen adalah kesempatan untuk menyadari, menghargai, dan memperbaiki. Jangan menunggu seseorang pergi untuk menyadari bahwa ia berharga. Jika kamu seorang wanita yang pernah kehilangan pria baik, gunakan pengalaman ini untuk belajar dan tumbuh. Jika kamu seorang pria baik yang pernah pergi, ingat bahwa keputusanmu adalah bentuk keberanian. Kamu telah mencintai dengan tulus dan menjaga diri dari hubungan yang tak seimbang. Tak ada yang perlu disesali. Karena menghargai diri sendiri adalah bagian dari mencintai dengan benar. Hargai pasangan sekarang. Tunjukkan cinta lewat tindakan nyata setiap hari. Apresiasi hal-hal kecil. Dengarkan dengan sepenuh hati. Dan beri ruang bagi hubunganmu untuk tumbuh sehat. Refleksi diri bukan hanya untuk setelah kehilangan, tapi untuk setiap detik dalam perjalanan cinta. Pada akhirnya, pesan terbesar dari semua ini adalah jangan menunggu seseorang pergi untuk menyadari bahwa ia berharga. Karena menghargai, menghormati, dan mencintai dengan tulus adalah fondasi cinta yang tak lekang oleh waktu. Dan pelajaran ini bisa menyelamatkan hubunganmu sebelum semuanya terlambat. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, pria cerdas. Jika video ini membuka matamu atau menggigah hatimu, jangan ragu untuk memberi like, berbagi dengan teman-temanmu, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten-konten bermakna lainnya. Kami di sini untuk menemani perjalanan emosionalmu, menjengkelkan bahwa setiap hubungan berharga, dan setiap momen adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingatlah selalu, hargai yang ada, cintai dengan tulus, karena cinta yang sejati tak pernah menunggu untuk dihargai. Ia hanya perlu dilihat dan dijaga.